Also, there are four types of sentences that we can write using tenses. ඉතින් මේ tenses පාවිච්චි කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් sentences වර්ග හතරක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. We have affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and negative interrogative sentences. ඉතින් මෙන්න මේ කියන sentences වර්ග හතරම අපිට වැදගත් වෙනවා tenses ගැන ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ එක එක sentences වර්ග කියලා. So let's look at some examples. ඉතින් අපි බලමු එක එක මොනවාද මේ types හතර කියලා. First, let's start with affirmative sentences. These are statements that are made as a fact. They are positive sentences. ඉතින් affirmative sentence එකක් කියලා කියන්නේ ඇත අනාර්ථයේ වාක්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් නැත අනාර්ථයවත් ප්‍රශ්නාර්ථයක්වත් නැති සරල සිංහල වාක්‍යයකට අපි කියනවා affirmative sentence එකක් කියලා. He brushes his teeth daily. So this is an example. So as you can see, I have used the present simple tense. ඉතින් ඒක තමයි මම verb එකේ s form එක use කරලා තියෙන්නේ. මොකද subject එක singular. කතෘ එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා ඒක වචන. ඒකින්ද අපි verb එකේ s form එක use කරලා තියෙනවා brushes විදිහට. He brushes his teeth daily. ඔහු දිනපතා දත් මදිනවා. Next we have negative sentences. These statements negate or deny something. ඉතින් negative sentence එකක් කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක්. අපි කොහොමද මේ නැත යන අර්ථය හදන්නේ? We have to use the word not and also we can use a negative contraction. අපිට negative contraction එකක් use කරන්න පුළුවන්. Contraction එකක් කියලා කියන්නේ වචනයක් කෙටි කළාම එන පදයකට තමයි අපි contraction එකක් කියලා කියන්නේ. not කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් negative contraction එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න when you are making the negative you have to use the verb do or does. Do hari does කියන verbs දෙකෙන් එකක් අපි use කරන්න ඕනේ negative එක අපි හදනකොට. If the subject is singular, කතෘ ඒක වචන නම් අපි does කියන verb එක use කරනවා. කතෘ බහුවචන නම් අපි do කියන verb එක use කරනවා. මේ example එකේ තියෙන විදිහට he does not brush his teeth daily. ඔහු දිනපතා දත් මදින්නේ නැහැ. Negative contraction එක use කරලා ඔයගොල්ලෝ කියනවා නම් කියන්න ඕනේ he doesn't brush his teeth daily. Here is another example. They do not play cricket. They don't play cricket. ඉතින් මෙතන අපි do කියන verb එක use කරලා තියෙන්නේ subject එක plural නිසා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා බහුවචනයක් නිසා. Then we have interrogative sentences which are used to ask a question. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න use කරන sentence එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන වාක්‍යයකට අපි කියනවා interrogative sentence එකක් කියලා. ඉතින් අපි interrogative එක form කරද්දිත් කලින් වගේම තමයි do and does කියන verbs දෙක use කරනවා. Subject එක singular නම් ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ does. If the subject is plural you have to use do. Does he brush his teeth daily? ඔහු දිනපතා දත් මදිනවද? Do they play cricket? ඔවුන් cricket ක්‍රීඩා කරනවද? So when you are forming the interrogative sentence you have to take do or does to the beginning of the sentence. Do සහ does කියන verbs දෙක ඔයගොල්ලෝ sentence එකේ මුලට ගන්න ඕනේ interrogative sentence එක form කරනකොට. Finally, we have negative interrogative sentences which are used to ask a question and negate something. ඉතින් negative interrogative sentence එකක් කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථය සහ ප්‍රශ්නයක් අඩංගු වන වාක්‍යයකට. අපිට මේක හදන්න පුළුවන් negative contraction එකක් use කරලා හදනවා නම් doesn't he brush his teeth daily? ඔහු දිනපතා දත් මදින්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට negative contraction එක නැතුව මේක හදනවා නම් does he not brush his teeth daily? Plural subject එකක example එකකට ගන්න පුළුවන් don't they play cricket? Do they not play cricket? ඉතින් මෙන්න මේ දෙවිදිහෙන් ඕන විදිහකට ඕගොල්ලන්ට negative interrogative sentence එක කියන්න පුළුවන්. Don't they play cricket කිව්වත් හරි, do they not play cricket කිව්වත් හරි එකම අර්ථය. ඔවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැද්ද?
Okay guys, so that's it for today's lesson on grammar. I think you learned something new and useful. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද දවසේ යම්කිසි දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. If you want to watch our other videos on tenses, please go to our channel and click the playlist and you'll find all the videos on tenses. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට tenses ගැන අපේ අනිත් videos බලන්න ඕන නම් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා playlist එකට යන්න. ඔයාලට එතනින් ඔක්කොම videos ටික බලා ගන්න පුළුවන් tenses ගැන. So until next time, happy learning.